Så välkomna hit allihopa till vårt första möte 2023. Vi befinner oss ju även denna gång i Astronomihuset, Lundmarksalen. Och det kan vi vara tacksamma för av flera olika skäl. Det har ju hänt lite med, inte så mycket med Sällskapet, men det har hänt en del med institutionen här för astronomi sedan sist. Den har nu övergått och fått ett nytt namn om avdelningen för astrofysik och ingår i fysiska institutionen eller institutionen för fysik. Det har ju lett till en del organisationsförändringar som inte vi ska gå in på här. Vi får hoppas att vi kan använda även i fortsättningen den här salen på samma villkor som vi har gjort senaste tiden. Ni ser programmet här som vi har framför oss för kvällen. Det är ju som vanligt så att vi delar in mötet lite grann i två delar. Först så några kortare punkter, sedan en paus. Och sedan så har vi huvudföredraget. Och titeln på huvudföredraget är ju spännande. Mysteriet med intensitetsinterferometri. Inte helt lätt att säga själva ordet. Och vi har en särskild gäst här ikväll naturligtvis som då är inbjuden för att hålla detta mycket spännande föredrag. Och han kommer att hålla detta på engelska, kanske jag ska nämna. Jag vet inte om den informationen har gått ut riktigt, men så är det. So Colin, very much welcome and you will have a major applause when you rise. And yes. People, they're always so surprised when I say this. Okej. Tillbaka till svenskan nu ett tag i varje fall. Så, då är det ju föreningsnytt som jag tänkte försöka berätta ett par saker till. Nu är det ju ett tag som vi höll på här med att dela skärm och sådana här saker. Okej. Gymnasiearbeten står det där. Det är ju så att vi har ju under lång tid haft åtminstone 2 gymnasiegrupper som har väntat på att göra sina observationer. Gymnasiearbeten innebär ju att gymnasister får chansen att använda vårt fina fjärrstyrbara teleskop ute i Oxien. Och göra observationer för någonting som de ju själva egentligen försöker välja ut, men som där vi ju hjälper dem att handleda. Inte bara att välja vad de ska göra utan även genom hela arbetet ge det stöd som de behöver för att kunna genomföra projektet. Men vädret har varit mulet nu i några månader, eller hur? Thomas och jag är de som lägger den mesta tiden på detta. Och det har inte varit många kvällar överhuvudtaget som man kunde observera sedan i november eller någonting sådant. Oktober till och med. Men nu så blev det faktiskt en kväll som var klarnade upp förra fredagen. Närmare bestämt. Och då fick vi ju ta den möjligheten och med kort varsel fick ju då gymnasisterna klartecken att nu får ni observera ikväll. Och det gällde då klart för dem att vara med också. Men man kan säga att de hängde väl på låset, så att vi genomförde bägge de här grupperna på samma kväll. Och det går ju till så då att Thomas är ju den som sköter det praktiska ute på Tycho Brahe-observatoriet med teleskopet och så. Och jag sitter hemma i köket kan man säga och guidar och hjälper till. Och alltihop är ju ett samarbete via Zoom. Men gymnasisterna ska ju själva styra teleskopet och bestämma hur bilderna ska tas och så vidare. Så det gick ju bra den här kvällen till slut i alla fall. Och bägge de här grupperna fick observerat. Här ser ni då en bild som jag tog av min datorskärm hemma. Och det här har precis observerats. Och vi ska se nu om jag kan plocka fram nästa bild. Den ena gruppen skulle alltså observera öppna stjärnhopen.
Och med syftet att via Hertzsprung-Russell-diagram, som det ju heter, bestämma vad det är för typ av stjärnor och hur gammal stjärnhopen är. Sådana saker som ju är möjliga att göra när man observerar just öppna stjärnhopar. Nu har inte vi exakt de filterna som egentligen borde användas för att göra sådana observationer. Men vi har helt enkelt färgfilter, R, G och B. Och vi har testat, det har testats tidigare, det går alltså att genomföra de här observationerna ganska bra bara med vanligt B och G-filter. Och det är det som används i de här fallen. Så att här har ni exempel på en av de stjärnhopar som observerades, NGC 188. Och meningen då är att man gör som sagt observationer i 2 färger. Och då i efterhand då gör noggrann fotometri på alla de här stjärnorna för att kunna bestämma deras färg. Som ju är ett mått på stjärnornas temperatur som bekant. Och också då deras åtminstone relativa ljusstyrka eller magnitud. Ur detta kan man alltså göra ett sånt här Hertzsprung-Russell-diagram. Så att observationerna är gjorda och jag antar då att själva reduktionerna av data pågår. 3 hopar observerades. Den här då också med CR37 plus ytterligare en som jag inte har någon bild på. Men man kan notera på de här bilderna faktiskt att de blev väldigt skarpa. Det är inte alltid man får perfekt skärpa av en rad olika skäl. Men vi tror att seeingen var faktiskt ganska bra den här kvällen. Och det blev väldigt skarpa bilder. Vilket är viktigt ju för att kunna mäta de här stjärnornas ljusstyrkor. Det gör man ju med vad man kallar för aperturfotometri. Man lägger en liten cirkel runt varje stjärna och så mäter man hur mycket intensitet som den har. Så att det gick jättebra för denna första grupp som gjorde fjärrobservationer för övrigt. Den ena tjejen Evelina satt i Smögen och den andra killen Gustav satt uppe i Norrköping. Men de jobbar då så att säga som en grupp och gör då samma sorts arbete. Den andra gruppen hade vi bokat in på plats till klockan 23. Efter att den första då var klar och de kom och de skulle då observera supernova. Och vad innebär det att observera supernova? Jo, det innebär att man måste försöka hitta något objekt i en annan galax därför att supernova i vintergatan är som bekant synnerligen sällsynta. Senast 1610 var det då. Om Kepler så är. Extremt sällsynta i varje fall om de är för att vara synliga för oss där vi befinner oss i vintergatan. Så det gäller att hitta supernova i andra galaxer. Nu var det så att det fanns då ett lämpligt objekt som en supernova som blossade upp redan i oktober i för mig. Och det var det som var huvudmålet då för denna grupp att försöka observera den supernovan i denna galax som det handlar om. Men det var ju inget väder. Passar ju som sagt jättedåligt. Så det var oklart nu när det väl blev klart hur det skulle gå att se någonting utav denna supernova. För den har då hunnit bli betydligt svagare efter då ett par, 3 månader. Men det visade sig att det gick bra. Detta är som ni ser en tämligen ljusvag galax som heter NGC 5631 och där då ligger ju fortfarande supernovan synlig som hör till denna galax. Utöver det så kunde även ytterligare 2 andra galaxer med supernova också observeras samma kväll faktiskt. Så att det som såg ut att liksom gå riktigt illa verkar att kunna gå riktigt bra själva verket till slut. Så det var roligt. Jag vet inte Thomas om du har något att tillägga? Ja, magnitud 16 på just den där 15,8 eller någonting sånt av den noteringen. Så det är ju ganska bra med tanke på just störande ljus från Malmö. Ja, 50,8 ungefär. Och problemet var ju också då att den ligger ju så pass nära liksom galaxen så att det var inte uppenbart att det skulle gå att separera då. Men eftersom det var en bra kväll, jag mätte upp seeingen till 2 boksekunder. Vilket är ett helt okej värde för Tycho Brahe-observatoriet så att säga. Det är förmodligen bättre än vad det normalt är. Okej. Ja, alltså vi talar om stjärnhoparna igen då, ja. Jag vet inte, ljudet går inte alltid fram när man, jag upprepar det lite grann. Du frågar hur man får fram åldern på stjärnhop.
Ja, det är två filter man använder. Normalt är det ju B och V som man använder i det så kallade Johnson-fotometrisystemet som ju är det gamla klassiska. Och vi har inte just de filterna, men vi har då B i blått alltså och grönt. Så att när du mäter ljusstyrkan i de respektive filterna så får du ett mått på stjärnans färg. Och då är det är ju x-axeln om vi säger så i ett Hertzsprung-Russell-diagram. Y-axeln är ju helt enkelt i det här fallet då G-magnituden då, eller den visuella magnituden. Så då får du ju två dimensioner så att säga, eller två koordinater. Och i vilket stjärnorna då fördelar sig beroende på vad det är för sorts stjärnor. Och det normala är ju då för en öppen stjärnhop att man kan spåra en viss ålder. Nämligen att den så kallade huvudserien ju når till en viss punkt och sen viker det av och så blir det röda jättar. Och var just den här avvikningen sker så att säga, tip-off point, beror ju på stjärnhopens ålder. Ja, det gäller att ha många, alltså det är ju ett par hundra stjärnor. Det är därför jag också, alltså det syns ju att det har gått om stjärnor, va? De ska mätas allihopa. Sen kan det också vara så att det finns stjärnor som ligger liksom bakom hopen eller framför den som är svåra att skilja ut, som inte hör till hopen. Men det har gått bra att göra detta tidigare så att vi räknar med att det ska gå bra den här gången också. Det var väl egentligen min föreningsnyhet. Ni får gärna fylla på. Titta på sekreteraren och vice ordföranden. Men de ser tysta ut just nu i alla fall. Då går jag till nästa punkt faktiskt. Jag ska också påpeka en sak att vi har fått ändra lite grann i programmet här. Ulf Johansson skulle ju hålla astronomiska nyheter. Men han har fått förhinder. Han kallar det för dubbelbokning. Vilket ju kan hända alla som ni säkert känner till. Har hänt här förmodligen. Så att där kommer Thomas att elegant glida ifrån eller till rymdnyheter och vanliga astronominyheter eller någonting sådant. Eller hur? Men innan dess så har vi information och sen har vi naturligtvis kometerna som jag ska berätta om vår nya satsning på att ersätta den här gamla trotjänaren. Ni ser att detta är ju vad vi då kallar för MID-teleskopet som är ett av de två stora teleskopen ute i Uxie. Och det är nu cirka 20 år gammalt. Och det har ju blivit, kan man säga, successivt allt mer omodernt. Hade ju också en del problem med sin mekanik och inställningar. Det har vi dock rättat till en hel del nu på senaste tiden. Men vi har sedan lång tid tillbaka tänkt att det här borde kunna uppgraderas. Det här är ju det teleskop som vi använder för visningar för allmänheten, skolklasser. Här ser ni då hur kan det se ut när man för en gång skulle ta en bild med blixt i mörker, vilket man ju absolut inte får lov att göra där ute i normala fall. Men då ska man annars få med. Så att det här ska bytas ut och diskussionen om detta har pågått ett par års tid utan att vi egentligen har kommit till skott. Nu är det så att för det första så fick vi redan 2021, om jag minns det rätt, fick vi ju då en donation från en av våra medlemmar på 100 000 kronor. Det har jag berättat om på tidigare möten. Så det la ju grunden då för en ekonomi här runt att kunna uppgradera detta. Samtidigt då så beslöt vi ju att göra en ansökan till Sparbanksstiftelsen Finn, vars ordförande vi har ganska god kontakt med och han var med ute på observatoriet och fick tillfälle att se och höra om vår verksamhet. Blev tydligen positivt inställd. Det är dock inte han som avgör de här frågorna, men han rekommenderade oss att skicka in en ansökan till Sparbanksstiftelsen Finn i Lund således. Och det gjorde vi. Och den omfattade 180 000 kronor och vi fick de pengarna. Det var ju då i slutet av förra året eller under hösten kan man säga. Så vi fick det positiva beskedet. Då blev ju hela den här saken mycket mer realistisk. Att verkligen satsa på en uppgradering. Och det bildades en projektgrupp för detta. I den sitter då Thomas och det är jag själv och Kjell är här och Ronny är här.
styrelsemedlem och framförallt Anders Hjelset, som ju inte är här. Jag vet om han är på nätet möjligtvis. Anders Hjelset är ju en mycket speciell person och vi ska få ett tillfälle att hylla honom vid något så småningom, tycker jag. Men han åtog sig då att vara projektledare för det här projektet som det nu blev. Och han har väldigt djupa, goda tekniska kunskaper. Han har ju byggt den här astrovagnen som en del av er förmodligen har sett. Så att han åtog sig detta. Och då visade det sig att vi skulle egentligen vilja ha ytterligare lite mer pengar faktiskt. För att nu ökade vi ju, kan man säga, kammen ökade lite på oss. Eller växte. Så att ja, det var ju frågan om vad vi skulle egentligen kunna klara av. Vi vill ju helst ha ett mycket, mycket bra stativ också till ett mycket bra teleskop. Ja, för att förkorta historien något så fick vi ytterligare 2 stora donationer i samband med det här projektet. Först en på ytterligare 100 000 kronor och sedan slutligen en till på 100 000 kronor. Så det började bli en hel del pengar. De som har gjort de här donationerna har föredragit hittills i alla fall att vilja vara anonyma. Men vi får väl se om vi vid något lämpligt tillfälle kan dra fram dem i ljuset. Så här ser den ut istället. Det här är en figur som då Anders Hjelset har gjort över hur det här nya systemet ska se ut. Det kommer att bli ett större teleskop än den nuvarande. De är ju dyrbara. Men nu hade vi fått en hel del pengar. Det blir ett mid 16 tums, alltså ett 40 centimeters teleskop. Och det blir ett väldigt speciellt stativ. Därför att ett av kraven då var att vi skulle kunna ha ett system som inte skulle kunna bringas ur fattningen så att säga. Va? Som alltid skulle kunna veta var det var inriktat. Oavsett om någon barn av misstag råkar knuffa till teleskopet eller någonting. Så det var ett ganska strikt krav då som vi hade på det här projektet. Så att till slut då, efter ganska mycket diskussioner i den här projektgruppen så blev det då ett stativ av typen GM 2000. 10 micron. Det är samma stativ som vi har på vårt fjärrstyrbara teleskop i själva verket. Till detta ytterligare en viktig bit, nämligen ett extra teleskop. Som vi då ska kunna använda för att göra vad heter real-time stacking. Alltså att man helt enkelt har en avancerad kamera på det här systemet som då kan ge en bild på en skärm vid sidan om teleskopet någonstans i observatoriehuset. Avsett för de som ännu står och väntar i kö på att titta med egna ögon se någonting genom teleskopet. Så att en kraftig uppdatering av hela det här systemet. Här har vi en bild på själva det här midteleskopet. Man kan inte riktigt avgöra hur stort det är, va? Men det är alltså ganska stort. Det är faktiskt, som ni kan se av figuren, lite kortare än det nuvarande teleskopet eftersom det är F8 som det heter. Va? Alltså, vilket gör det ännu mer kompakt. Och det här är en bild på detta stativ GM 2000 som kommer att användas. Allt det här är beställt. Kostnaderna ligger nu, om ni räknar ihop vad jag sa innan, så hamnar det på 380 000 kronor som vi fick in. Men det kommer ligga ytterligare något över. Va? Men det finns ju den första donationen till exempel och att hämta lite kvar pengar ur. Så att det kommer vi att klara av. Det här är detta extra teleskopet då som ska sitta ovanpå och som då ska ha en väldigt speciell kamera som gör att vi får en bra realtidsbild av det som teleskopet pekar på. Så detta är vad jag kan säga om det här projektet. Och nu måste jag ju verkligen uppmana alla här att det här är ju en jättegrej för oss. Vi har aldrig tidigare satsat så mycket pengar faktiskt på ett enda projekt genom tiderna, så vitt jag vet i varje fall. Och vi behöver ju verkligen se att nu är medlemmarna intresserade. Visst, det här ska användas för att visa skolklasser och allmänheten. Vi behöver folk som gör de visningarna. Men vi vill ju också att medlemmarna själva ska utnyttja det här fantastiska systemet när det väl är på plats. Så att här kommer jag nog säga att detta är ett upprop till medlemmarna. Kom igen nu och visa att ni är intresserade. Och se till att hjälpa oss med det här projektet.
Jag kommer att skriva om detta i ett nyhetsbrev ganska snart. Och då räknar jag med att få lite intresse runt detta så att vi kan kanske inte bara ha den här projektgruppen som nu liksom definierat och köpt in systemet. Utan också att vi har en användargrupp som kommer att kunna både använda det och hjälpa till att använda det. Utbilda varandra och så vidare. Detta är ett riktigt PR-projekt för oss. Låt oss utnyttja det. Så att det var nog ungefär vad jag tänkte jag kunde berätta om här. I veckor sedan ungefär. Och det ska väl komma nu inom en veckas tid ungefär. Och därefter är det dags att sätta ihop det här systemet. Det kommer säkert ta en hel del tid. Och även där är det ju Anders Hjelset då som liksom håller och leder det arbetet. Men även där kan vi behöva folk som hjälper till, alltså helt klart. Så att vi ska hålla med underrättade om detta naturligtvis. Och återigen, kom gärna tillbaka till oss med frågor och av den typen. Och det är klart att vi kommer göra en riktig invigning av detta till exempel. Med bjuda in politiker och andra som är involverade i det här. Det ska vi göra. Okej, vad gör vi åt bilden här då, Thomas, som man tror? Vi försöker få fram en annan bild här. Ja, den ligger på golvet. Ja. Den ligger på golvet. Skulle det verkligen kunna förklara saker? Så igång, men det var den aldrig. Då är det dags att gå vidare. Och det är ju du, Mirja, som ska berätta. Och har det inte varit en komet på himlen nyligen? Och är den möjligtvis kvar någonstans också? Allt det där kommer Mirja att berätta om. Nu ska jag se här om jag kan hantera saker och ting igen här. Det är alltid lite småproblematiskt. Kan det vara den filen här? Förlåt? Och så klickar vi där uppe så vi hoppas att det blir någonting bra där. Så, varsågod. Ja, det kan vara så att vissa tror inte på sina egna ögon därför att det har visat sig att vara lite svårt att se den här kometen som heter då C2022 E3 ZTF. Och vad betyder det? Jo. Kometer, det vet ni väl ungefär vad de är. De är besökare från yttre områden från solsystem. De kan vara från Kuiperbältet, de kan vara från ordsmoln och de kan till och med komma någonstans helt utanför. Och de kan ha olika sorters banor, men det gemensamma är att de brukar runda solen på någon punkt. Jaha, okej. Men den här kometen upptäcktes alltså i mars 2022. Och det här året syns där. Men den här siffran E3, jo, 3 är då tredje kometen helt enkelt på den månaden. Och bokstaven visar alltid om det är första halvan av en månad eller andra halvan av en månad. Så om det skulle varit D3 så det skulle varit tredje kometen i slutet på februari. Men det här är i början av mars. Så det är E3. Och ZTF, den är en fantastisk facilitet i Arizona. I Caltech. Som har en fantastiskt speciell, riktigt extremt vidvinkelkamera. Som harvar hela norra himmelsklotet tar bilder, alltså varje 2 dagar avbildar hela norra halvklotet. I söket efter sådana här
väldigt kortvariga fenomen. Sen kan man alltså jämföra de här bilderna och se någonting som har kanske precis dykt upp och sen kanske försvunnit nästa bildserie och så vidare. Och den här STF är den här, man brukar alltid lägga i slutet en sån här tillägg på kometnamnen, vem som har hittat den. Och eftersom det här är en specialteleskop så då ligger den i slutet. Okej, nu vet vi vad är den och så vidare. Men det visar sig vara ganska hopplöst att se en kometen just nu i alla fall. Jag vet att Anders, min särbo, försökte häromkvällen i Gunnesbo med kikare och harvade fram och tillbaka och sen tog en större spottingscope och harvade där och han trodde det var, och sen trodde han att han kanske såg en väldigt otydligt grön blob på Mustus någonstans, och den är alltså ganska stor nu. Den har precis kört förbi solen och koman är alltså det här som omringar stjärnan är ganska stor. Så den är väldigt utspritt det här ljuset. Så trots att det stod på en av de här sidorna där jag tittade nu att den skulle vara någonting kring 4,6 eller någonting sånt. Så här är det hopplöst att få syn på det med blotta ögat. Det är så utspritt. Okej. Jag har lagt hit lite grejer om banan. Nej, ett ögonblick. Jag måste tillbaka. Tillbaka. Hur? Okej. Kan jag göra på? Är det den? Ja. Den klickar inte. Alltså, ska du visa? Okay. Nej, det går inte. Nej. Varför? Hoppa över det. Ja. Okej, man kan kanske kolla här, men det finns alltså, man kan själv kolla på nätet. Populär astronomi har en karta, men den slutar faktiskt, den som jag tittade igår, så den slutar den 30 januari. Men theskylive.com, så där finns en där finns en sån här live-karta som man kan även klicka på vidare dagar och se exakt hur man ska kunna hitta den här. På YouTube finns det alltså flera, både privatpersoner och grupper, som visar kometen live. Så man kan sitta där och liksom titta på YouTube och se hur den rör sig. Sakta men säkert. Och den rör sig så pass snabbt att man kan faktiskt, om man följer det en halvtimme, så ser man mycket väl tydligt att den har rört sig. Men sen har vi ju en jättegrupp, bland annat på Facebook. Jättegrupper. Vi har Astropixlar, vi har Astronomi i Sverige, och där finns det liv i luckan nu. Folk har tagit foton så det susar om det. Och jag hittade bland annat Håkan Barregård, Martina Schneider som tyvärr inte är här, och Linus Kulle som också inte är här, som hade tagit foton på detta. Men vi har ju med oss här lite personer, men åtminstone Hans, du är väl här i Zoom? Hans, kan du sätta på mikrofonen? Jag är med nu, ja. Nu är jag med. Jag är med nu. Kan du säga någonting om det här? Jag har skrivit lite grann om det som du skrev på mejlet, att
Du har tagit alltså via en väldigt smal filter en spektroskopi på kometen. Alltså det jag har gjort att istället då för att ta en vanlig färgbild så har jag bakom teleskopet satt ett spektroskop, ett så kallat spaltspektroskop. Och det gör är att det skär ut en väldigt smal spalt utav bilden man får från teleskopet och sen via ett gitter så delar man upp det i bildens olika våglängder, allt ifrån ner till lite grann in mot det ultravioletta och sen långt ut till det djupast röda och lite i det infraröda. Och när man då fotograferar av den här bilden som man får av det här gittret så kan man sen i efterhand analysera det och se hur intensiteten varierar som funktion av våglängden, och det är det man ser på det här diagrammet som är till höger på bilden. Ja. Och själva bilden är här. Jag fick dem lite i fel ordning tyvärr. Ja, denna bilden som ni visar nu visar ju var den här spalten satt på mitt spektroskop, så att det här svarta strecket det är där jag har tagit utsnitt från ljusstrålningen ifrån kometen, och då ser vi att jag ligger ju inte på själva kometkärnan utan jag ligger en bit framför, så jag ligger i komat. För det är där det är intressant att se vad det är för typ av molekyler som finns där, för det är den typen av information man kan få med den här spektroskopin. Och det är bland annat, du hade ju hittat... Ja, det man ser här, om man tittar längst till vänster så är det en ganska hög topp där det står CN. Ja. Och det visar sig då att det är cyanid i den här gasen. Och som kuriosa kan man ju nämna då att när Halleys komet kom 1910 så då hade man den här informationen att det fanns cyanid, och Halleys komet hade ju en bana så att jorden passerade Halleys komets bana där hade gått tidigare. Då var man ju rädd för att det skulle bli någon form av masscyanidförgiftning på jorden. Ja, det var ju verkligen panik i vissa läger. Jag har sett sådana stora artiklar med rubriker att skydda er, och de sålde massvis med någon sorts gasmasker eller någonting sånt, att man skulle kunna skydda sig för det här cyaniden då. Ja. Ja, och sen ser man ju vidare på spektrat här att det är olika ioniserade kolatomer på flera ställen, och även kväve och väte och så vidare. Så att man får alltså en viss information av innehållet i de här gaserna från kometen. Ja, det är väldigt kul att se. Jag är själv nybörjare på detta. Det är andra gången jag försökte ta någon bild med det här spektroskopet, men det är faktiskt roligt när man lite grann kanske har tröttnat på att ta vanliga färgbilder. Så kan man göra sånt här istället. Ja, jag har inte kommit hem så långt att jag skulle... Jag behöver själv lära mig rätt mycket mer om detta, men det är kul i alla fall. Det är jättekul, verkligen. Tack ska du ha, Hans. Tack. Så vi kan kanske gå lite vidare här. Och sen har vi Bengt Rönde. Ja. Och Bengt, jag tror att du är också här med. Eller är du det? Jag tyckte jag såg ditt namn på listan, men jag är inte säker. Nej, okej. Ja, det här är vad han har kunnat se på bilden, och det var någonting, jag minns inte riktigt vad han sa om det. Jag har pratat lite med honom. Ja. Han har, likhet med mig, också varit ute på en lång resa i själva verket. Och han kände ju inte till någonting om kometen när han tittade på fåglar i Bhutan. Så att, men när han kom hem då, så det var ju precis då den kvällen innan det blev klart här, va? Då passade han ju på, när han väl kom hem så blev han upplyst om, jag visste, kometen. Så den tog han en bild på sitt vanliga sätt. Jag har inte riktigt data för det här, men det är ju utan teleskop, utan det är ju då med teleobjektiv och ett stort antal korta exponeringar som man har stackat. Så det är ju ganska bra. Ja. Yeah. Sen har vi ju Ronny här. Ja.
Och då får du avvika från, eftersom vi inte fick YouTube och funka, Ja. så Nej, men då säger jag bara några ord om det här. Ja. Som vi har konstaterat har det varit uselt väder. Bortsett från fredagen förra veckan. Men det var faktiskt en dag till, den 19 januari. Då vi hade ett par timmar en natt med riktigt klart väder. Så att då hade jag mina grejer ute. Så vad vi ser här. Då har jag samlat in data under längre tid. Så det är 4 timmars bilder som jag har tagit. Och sen stackat ihop. På så sätt så kan jag få fram mera svaga saker. Så vi har ju mer av svansen som syns på den här bilden till exempel. Jämfört med då bilder som är tagna bara under en kort exponering. Det är nog inte så mycket. Men lite tur så kan ni se att här kommer ett sjok. Nej. Ni får bara lita på mig. På en datorskärm så kan man se förändringar i svansen. Hur det faktiskt händer ganska mycket under bara 4 timmars tid. Och det förlorar man när man slår ihop de 4 timmarnas bilder som jag har gjort på den här sammanslagna. Och då tar vi tillbaka till Gå vidare. Till det här. Om någon här är nyfiken att se hur det såg fram så kan ni få komma med på sättningen. Ja. Så ni kan söka på faktiskt YouTube Ronny Svensson, så hittar ni säkert den här. Okej, och då har vi Max Ullberg också här med oss. Och han är en alldeles ny bekant som jag hittade faktiskt på en av de här sajterna, men jag minns inte om det var Astropixlar eller Astronomi i Sverige. Och såg bara att du bor i Södra Sandby. Och jag såg din bild och jag tänkte att nej, men han måste komma och visa sin bild. Och det var du väldigt villig att göra, så varsågod och kom här så. Vi får se om vi kan trolla lite här. Stopps. Jag var lite sen när jag lämnade in bilden, så kom USB-stickan. Jag har 2 småbarn hemma och var tvungen att matta här innan, så att det drog ut på tiden lite grann. Men jag är jätteglad att få vara med. Vet du vilken som kan vara din här? Är det... Nu ska vi se, det ska vara det borde vara den röda. Den? Ja, vi testar den. Och så översta mappen. Nej. Och så den undre bilden där. Okej, ska vi se vad som händer. Ja, det ser ju jättefin ut. Och ska vi försöka dela ut den här också. Tiden där. Ja. Ja, men vad trevligt, Max. Ja. Hur länge har du varit medlem? Jag är faktiskt inte medlem än. Men jag hoppas bli det i alla fall. Ja. Jag är väldigt glad att få... Alltså, jag tror du får väl stänga av den här om inte du är medlem. Men på något sätt ska man förstå. Ja, absolut. Det här är bra inträdesbiljett. Ja. Så berätta lite om det här. Kort, jag kan introducera mig själv. Jag är en glad amatör. Började med astrofotografi här nu för 4 år sedan. När jag fick en egen gräsmatta att sätta upp teleskopet på. Jag har varit astronomiintresserad sedan gymnasieålder. Och skrev mitt projektarbete om solen, solstormar och annat. Och har haft ett teleskop sedan dess. Dock värnplikt, arbete, annat. Det har stått på vinden kan man säga. Men gräsplätten gjorde att jag kunde komma ut. Den här bilden, den fotograferade jag med ett hyfsat enkla medel egentligen. Om man tänker rakt av teleskopet. Det är en äldre refraktor på 70 x 420 mm med en reducerare. Så det är fokallängd 336 mm. Och än så länge så går budgeten till familjen och barnen. Så det är en gammal Canon 600D som jag fotat med, som är astromodifierat själv. Och jag kan inte säga annat än att jag försöker lägga upp och ville gärna ha en rätt så naturlig bild av kometen. Och den här redigeringen tog mig ungefär 10 timmar av en lärprocess att komma fram till. Det är första gången jag på allvar försöker redigera kometer. Och det kan vara väldigt krångligt. Jag vet inte, Mia, du ville kanske att jag skulle berätta lite kort om krångligheten bakom, eller?
Vi har haft 2 minuter. 2 minuter. Ja. Nej, men som vi alla vet så går ju kometens bana går ju snabbare än vad stjärnorna runt om flyttar sig på himlen så att säga, när jorden roterar. Och då får du, när du tar längre exponeringar för att få detaljerna i svans och liknande, då behöver du ju, då drar stjärnorna ut sig. Om man guidar på kometen till exempel. Då måste man stacka på vissa sätt. Så här är en komposit eller en bild som egentligen är tagen i 2 delar. En med kortare exponeringar och en med längre exponeringar. Och den längre är guidade på själva kometen. Och sen så i redigeringsprogram försöker bygga ihop dem till något vackert egentligen. Men det, så tackar jag för mig. Ja, vad fint. Tack så hemskt mycket. Applåd. Ja, fråga. Ja. Det var lite där. Vilka Det är upprepa gärna frågan. precis. Exponeringstiden för kometen är 25 gånger 120 sekunder. Och för stjärnorna så tror jag det var det 60 gånger 30 sekunder. Wow. Jag får fråga då, hur lär du dig den här teknikerna som du nu har använt? Har du kommit på dem själv eller var det möjligen YouTube som spelar en roll? Inte så mycket YouTube, men däremot hyllmeter av forumsidor på Cloudy Nights och Astronomiska. Okej. Jag är det mesta självlärd när det kommer till. Ja, men det finns lite olika sätt har vi förstått. Hemskt trevligt. Och vi räknar in medlemsavgiften nu efter. Ja, tack så mycket. tack själv. Det kan vara värt ytterligare en liten kort kommentar om denna rackarns komet, om man ska kalla det för det. Det är väl inget tvivel om att den har blivit, som det ofta blir, kraftigt överreklamerad i massmedia. Och det är ju så att media tycker det här är spännande. Det var ju 50 000 år sedan sist, eller hur? Så att det har ju synts en hel del i media, men själva kometen har inte synts så jättemycket. Den är ganska svår att observera, som vi har konstaterat här. Är det någon av er som har sett med blotta ögat? Hand upp. Du har det. Det var duktigt av dig. Hur många har, där är en till 2. Hur många har sett den i kikare, hand upp? Jag har sett den med blotta ögat. Ja, cool. Men jag sitter ju väldigt bra till nere på Gran Canaria. Ja, det är lite fusk. Är det fusk? Jag försökte observera den där jag var, vilket ju också var ett utomordentligt trevligt ställe, men jag lyckades inte av lite olika skäl. Sedan ska vi säga att när Thomas och jag höll på med gymnasistarbetena nu i fredags, så kunde vi ju inte låta bli än att försöka ta någon bild av kometen. Den var svår att hitta faktiskt, därför att positionen som vi hade då i stellarium som vi styr teleskopet med visade sig inte stämma riktigt. Men med hjälp av en av gymnasisterna så hittade vi den till slut. Men då har vi ju, som vi hört, det problemet. Flera gånger har vi hört det ikväll att den rör sig. Så att jag rekommenderar då att okej, vi tar 2 minuters exponering i varje färg. Så gör man ju det efter varandra med det teleskopet. Det är ju ingen färgkamera, utan man tar ju då först RG och sedan B, 3 i följd. Då hinner det gå 6 minuter. Och med den förstoringen som det handlar om, eller bildskalan som det handlar om där ute, så rörde den sig ju uppenbart ganska mycket mellan exponeringarna. Till och med under de där 2 minuterna var det ju ett streck av kometkärnan. Så det var inte någon riktig höjdare. Jag hade helt enkelt inte koll på det, att den rörde sig så pass snabbt. Vi hade ju inte kollat detaljerna riktigt. Så, nog om kometen då. Den kan ju fortfarande observeras, men nu är det ju fullmåne på gång som inte hjälper riktigt när det gäller himmelsbakgrunden. Den har avvikit från sin gamla bana eftersom det har fått lite knut från solen. Och den kommer inte att återvända. Den kommer inte att återvända? Nej. Så tråkigt. Okej, då ska vi se här om vi kan återknyta bekantskapen med några utav våra filer som vi ska visa. Som vanligt så måste jag tänka till lite grann. Sedan så hoppas man att det hjälper. Så, då är vi ju här, Thomas.
Har du det? Ja, okej. Då är det lika bra du tar över. Alltså, Astronomiskt nytt och rymdnytt i en och samma person. Han kommer just här och han heter Thomas Stier. Varsågod. Nya Ulf. Yngre version av Ulf. Jag ska se om jag får bort de här svarta boxarna här som jag hade problem med. Titta på den minsta starten där. Ovanför namnen här till höger. Just det. Nej, vänster. Så bra ut. Om du klickar på den lilla starten, lilla strecket där. Kan du? Ja, det är lite mindre. Ja, vi kör på i alla fall. Ja, nej, jag fick hjälp här från både media också, så jag har tagit några av dina tips här och gav mig lite tips här på Astronyheter. Men nu är det ju makten att välja vilken nyhet jag skulle ta själv här och vad jag hade tid att läsa på om. Så den här var rätt intressant. Det här Centaurer är en typ av objekt som ligger mellan Jupiter och Neptunus bana. Och kan väl beskrivas som någon form av blandning mellan asteroider och kometer. Och det här var faktiskt helt nytt med den här klassen av objekt. Jag känner helt ärligt inte till det förrän bara för ett år sedan eller två. Men det som har hänt då, själva nyheten här, det här är alltså den största centauren då på ungefär 250 kilometer diameter. Den finns mellan Saturnus och Uranus i det här fallet. Men det som är intressant är att den har 2 ringar. Och det här är ett objekt som vi har känt till sedan tidigare, och även ringarna vet vi, eller har vi sett en tecken av tidigare då. Jag tror det har väl teleskopet som har observerat också. Men det som hände här då, det som var själva nyheten här, är att man gjorde en sån här så kallad ockultationsobservation med hjälp av James Webb-teleskopet. Och då har man alltså kunnat få en väldigt precis profil. Så att det handlar om är att man har en bakgrundsstjärna, och sen så passerar ju den här centauren framför och helt enkelt blockerar ljuset. Och då får man ju även med en ljusdipp på grund av de här ringarna, så att man kan då lära sig mer och karaktärisera även alltså hela systemet och inklusive de här ringarna. Och sen så gjorde man också därefter man tog ett spektrum på hela objektet, och så ringarna står ju för en del av det ljuset, men då är det mer att man tittar på objektet som helhet. Och man kunde då konstatera att det finns vattenis i det här systemet. Och vad det gäller James Webb-teleskopet, ja, där finns det ju säkert, ja, det är ju otroligt mycket som börjar komma ut här nu så smått. Så att det kommer vi få återkomma till. Men kort intressant nyhet. Sen den här nyheten, tack media, det är en artikel i Populär astronomi som hämtade upp den här, ligger mig lite närmare eftersom jag bor på en gård. Och det kom då en dom i Uppsala tingsrätt var det, precis. Och då finns det den här killen, eller en av uppgifterna här uppe, Andreas Forsberg, som då på någon annans mark har hittat en meteorit. Och sen har vi ju då ägaren här. Ska se om jag kan minimera det här. Hide floating, vilket den, ja, perfekt. Jag ska bara testa den. Okej, perfekt, ja. Och här har vi då markägaren som heter Jonas. Och då har det då uppstått det har alltså gått till domstol, och det blir principiellt ingenting som handlar om pengar enligt markägaren här, utan det är mer en principiell fråga att få ett domslut i den här frågan. Men rätten dömde då till upphittarens fördel, och om man ska försöka sig på att summera det så var kontentan att en meteorit är ingenting som kan anses vara en liksom
ja, hur de nu har uttryckt sig rent i juridisk text här, men det är ingenting som liksom är knutet till marken. Ett träd som växer på marken, det är ju naturligtvis någonting som är en del av marken som markägaren äger. Och vad gäller allemansrätten då, som det kretsade mycket kring och vem som har rätt och så en fråga var ju huruvida, alltså allemansrätten gäller ju så att du får ju befinna dig på annans mark, men man får ju självklart inte göra skada. Men kontentan var här att man konstaterade då att meteoriten faktiskt inte tillhör markägaren, för att det är ingen del av fastigheten som till exempel ett träd eller en sten eller vad som helst. Så den var lite annorlunda och rätt intressant. Har du själv hittat någon meteorit på din gård? Ja, jag har faktiskt tänkt tanken. Jag har en väldigt enkel metalldetektor, men man kan ju ställa dem på nickel också. Så tanken har slagit mig att man borde ta en liten repa och kolla av området. Det är nog 2 hektar mark så att... Ja, den här tror jag vi får hoppa över. Det är en highlights ESA. Jag tror det var det tips där i en media. Så jag kan rekommendera att ni kollar upp det själva. Jag tror videon, just det, jag måste växla över här till... Där, ESA Preview 2023, så jag kan faktiskt rekommendera att ni tittar på den där videon. Så en liten summering av det som kommer nu. Den är lite längre här så att jag känner att jag får hoppa över den nu. Ja, sen har vi då nästa programpunkt. Nu blir det jag som tar den också då. Men för mig som då kanske då, jag fokuserar ju väldigt mycket på rymdfarten och SpaceX och andra företag. Så det finns ju andra företag än SpaceX. Jag är faktiskt osäker om jag ens har pratat om Virgin Orbit tidigare. Men vi tar och tittar lite grann på en video här, och det handlar om att det här är en vertikal plattform, så de går ju upp med det här planet och släpper raketen från planet som tas ut i omloppsbana. Men det som var unikt här, det här är i sydvästra England, så har man ju upprättat en bas, alltså en spaceport, en rymdbas. Precis som vi har Esrange här i Sverige, och mig veterligen är väl för övrigt Esrange redo att kunna raketer just i omloppsbana då. Men vi vet ju inte när det kommer att ske och vilket företag som kommer att göra det. Så det som var unikt här, och flera sådana projekt pågår ju, alltså det finns ju flera länder då, jag tror även Norge har vissa satsningar på gång kring att skapa möjlighet att skjuta upp raketer. Och det är någonting vi inte har i Europa, alltså på fastlandet i Europa. Så att det här var ju faktiskt första gången någonsin vi i alla fall försökte då skjuta upp en raket i omloppsbana från västeuropeisk mark. Så vi kollar på den här videon lite kort. Ja. Ja. Nätverket fungerar inte riktigt som det ska. It sounds more California than Cornwall, but Newquay. Tyckte vi ställde in det här så att det skulle funka. Det har ändrat sig. The space race. Parked up at the airport is Cosmic Girl, a jumbo that in a previous life flew 2.5 million people. Now it's the launch pad for a 21-meter rocket that will be released over the Atlantic. Just minutes later, its cargo of 9 satellites will be in orbit. The beauty of horizontal launch or air launch means that we can use an airport. We're not having to build a launch pad in the middle of, some really remote location. This airport's really good at landing and taking off 747s, and that's what this is. It just has a really cool rocket under its wing this time. After taking off from Newquay, Cosmic Girl will head to the drop zone off Ireland's south coast. She'll do laps around what's called the racetrack while engineers carry out final checks. Then, at 35,000 feet, the rocket will release, fire its engines and accelerate to 8,000 miles an hour, past Portugal and into space. In the cockpit will be Squadron Leader Matthew Stannard. He normally flies Typhoon jet fighters for the RAF, but launching the first satellites into space from UK soil takes some beating. It's an incredible sight to watch it go. It starts off level with you, and just out the window here is literally it's framed by the rocket as she goes.
and just watching her go to space. And you can just keep watching her going and going and going. And I remember on the first one, mission control called that she was going through 150,000 feet, and it was as bright as the sun still going to space. Virgin Orbit has successfully launched satellites on 4 rockets from its California base, but that followed a test flight that failed, and the UK's Civil Aviation Authority has been cautious in giving the spaceport the go-ahead. It has taken months to get the paperwork signed off. The authorities had to check the blast zone of a fully fueled rocket blowing up, liaise with air traffic control on clearing the skies, and assess the risk to shipping if anything falls from the skies. Britain is already one of the biggest builders of satellites, but the government says having the first spaceport in Europe could be worth £3.8 billion to the economy over the next decade. Our position on the globe means we're in a very good position, not so much for those equatorial, huge payload satellites that we grew up as children seeing, but small, low Earth observation satellites, the COM satellites. We're very well positioned. And we in Norway have been looking at our opportunities given our geography. And I'm delighted to say that, unlike in the race to the South Pole, we look set to beat the Norwegians on this one. For Cornwall, this is huge, not just because it's an inspiration for young people, but because of the good year-round jobs that will be attracted to one of the most deprived parts of the country. Så, det var den. Och avslutningsvis då, tyvärr så fick det andra steget på den här raketen problem och tog sig helt enkelt inte hela vägen till omloppsbanan. Så det är första uppskjutningen, men tyvärr så fullföljdes inte den. Så att det återstår att se vem som blir först med en lyckad uppskjutning från västeuropeisk mark. Bra, några frågor? Ja. Nej, jag är inte helt 100% säker, men jag är tämligen säker på att det är initiativ i Norge också på uppskjutningsbaser. Ja, ska vi hålla det? Då tackar vi Thomas. Tackar. Och om jag tittar på programmet igen så kommer jag fram till det att nu är det dags för en fråga. Är det dags för? Vad menar med skjut ut från mark? Här använder man ett flygplan och det är väl egentligen det rimliga att man har ett stort flygplan och har raketer på så att första steget så att det är ett flygplan som lyfter. Och det kan ju flygplanet kan ju naturligtvis starta från Europa, så kan ju flyga ut långt över söderut i Atlanten eller vad som helst. Så vad är det på europeisk mark? Ja, alltså den lyfter ju från Europa och det europeiska territorium. Så att, men det finns ju uppenbara fördelar med den här typen av plattform för uppskjutning. Det är ju, alltså, man tänker i militära sammanhang så är det ju för det första att det kan svara snabbt när du behöver göra en uppskjutning och precis som svenska försvaret och vårt flygbassystem så blir man inte lika beroende av en specifik uppskjutningsplats som TPNR till exempel. Så att det är ett annat system och sätt att balansera kostnader fram och tillbaka, så det är alltid bara med fel, men det handlar ju om att komma ur den tjocka atmosfären i den mån det går. Och kunna reducera storleken på raketen och därmed minska kostnaderna. Okej, då tackar vi för den här delen av mötet därför att nu blir det paus och Kalle öppnar dörren där och går ut och hjälper till att fixa kaffe till självkostnadspris, kakor. Hjälp gärna Mirja, kan du hjälpa Kalle lite där ute eller någon annan så att det går lite snabbt. Så är vi tillbaka om en 10-15 minuter. Okej. Ja, mina damer och herrar, välkomna tillbaka efter paus. Vi är ju nu framme vid kvällens höjdpunkt, som ni förstår. And the main item of today is, of course, the talk by Colin Carlile, who is waiting here. And I mean, I was trying to understand who Colin is, and that is quite a job. I have a few papers here. If you see, there is a lot of small text on it. Colin has been the director of the ESS,
and you must have done quite a lot of things before that, becoming that. What I do know a little bit about is what you have been doing afterwards. And that is amazing in itself. He started, I should say, his second career, and is now a heavy researcher in astronomy. And what I have here is some of the papers that you have been publishing. 22 papers last year. I mean, yes, we have to give a special round of applause. And I know he's a bit modest. I tell you the truth. Well, yes. So how about it? Seeing stars or the mystery of intensity interferometry. Please, Colin, you have the floor. Thank you. Thank you, Peter. It's a pleasure. Thank you for the invitation. Yes. I have to say that, yes, that's a lot better. People can go to sleep if when the lights are lower. Yes, the 22 papers, actually, I tell you the truth about this, and that is that I am a member of the Cherenkov Telescope Array Consortium. And there are 1,400 people in this consortium. And every time anyone writes anything, all 1,400 people get their name on it. It's terrible. And so Danis Travins was my supervisor. He's younger than me, but that's the way it goes. And he and I were totally astonished that over 24 hours, we suddenly found we had published 17 more papers. All of it strange. I'm not used to that kind of thing. So, yes, I used to be at the European Spallation Source, and that was a great job. And then I retired 10 years ago, and I lived just down the road, and I saw the tower here and thought, well, I wonder whether I can sign on and to do a master's course. And I did. And it took me 8 years to finish this. But I did. And now I'm a guest researcher here in Lunds Observatory. So really, I should welcome you all to Lunds Observatory. You've probably all been here before. One more thing I should say, and that is that before Christmas, I actually joined the Tycho Brahe Society. I talked to Peter, and I'm now a fully paid up member of the society. And I'm impressed with these photographs that you've just shown. Really nice. Right. So, Seeing Stars. That really was the title. Or the mystery of what's called intensity interferometry. And it is a mystery. It's rather difficult to explain and not so easy to understand. But basically, the idea is that we would like to improve the resolution of telescopes so that we can actually see stars and not simply the light that comes from them. What we see is light that has traveled for some long time, but we see no detail, even with the biggest telescopes. So what we are trying to do, and it's rather a long job, is high resolution stellar imaging with optical telescopes that are not connected. The light is not connected, but rather the electronic signals from the telescopes. Someone's trying to go through. The signal that comes from these telescopes. And there are some advantages for that. So we only see starlight, except for the giant stars. So here we've got Antares. Antares is a huge star. And this image has been taken by the very large telescope interferometer, interferometer.
And you see something there, but very little. And if you say, well, how big is it? Then this is the orbit of Mars here. So this star is going out towards Jupiter, if you were to map it onto the solar system. And then another large star, Arcturus, is here in comparison. And our sun is there. It's that little dot there. And therefore you understand the problem. If it is that you want to try and make an image of stars like our sun, maybe a little bit brighter, but like our sun, it's a very difficult task. And at the moment, this is really the best we can do. And intensity interferometry, the jargon term, is something that might allow us to get at least a little bit closer. So, well, swans, oh God, wait. Right. So we do know a lot about one star, and that's, of course, the sun. And we can look at it in X-ray light, in ultraviolet, the visible, and here in infrared. And we get different information of our sun. We know much about the weather that comes from the sun. We know of our prominences, and we know many other things. For example, the magnetism and also Doppler shift when there are outflows from the sun. We know a lot about the sun, but it's really the only star that we do know a lot about. And this is a problem, and it's called the population of one problem. That you say, well, I know it was like that, and therefore everything is like that. And it's known as the all swans are white problem. And there are books that are written about this, and there are the deep philosophy about the fact that, well, there were only ever white swans until somebody went to Australia and then found there were black swans. And that was 1667, which was about the year that this university was founded. And so there were black swans, and it's even on the flag of Western Australia. They're very proud, on the stamps, they're very proud of this. And not only are there black and white swans, there are also swans like this, and others as well. And therefore, if you say, well, the stars that I see, all the evidence that I have tells me that everything is like this, you won't get very far. And so we can move on with this population of one problem. And here we see 100 years ago, Shapley and Curtis had this great debate in America. It was an argument. And they were talking about the Andromeda Nebula. And one of them said the Andromeda Nebula is part of the Milky Way, and the other one said it wasn't. And this argument went on for quite some long time, and ultimately Curtis was the one who was proven correct. The worry was that if these nebula were inside our galaxy, if they were outside the galaxy, they must be so far away. And that didn't fit in with the thinking in those days, because this guy and many others felt that our galaxy, the Milky Way, was the universe, in much the same way that people thought that the solar system was the universe, and it's moved on. But that's the population of one problem there. We see now this great zoo of different kinds of galaxies. And therefore, the idea might be that if we can properly image stars, we might find there is a diversity of stars which is like this. And then, of course, we have this, that 30 years ago, there was only one planetary system, and it's our planetary system, the solar system. And then these two guys, Meyer and Kelos in Geneva, they found, using
Doppler shifting that in fact there was a star in which there was a planet orbiting around it. And this then started off a race. I mean, this guy, they've got the Nobel Prize here. This guy looks as though he's only just received it. He's really quite delighted, having opened the box to find the Nobel medal in there. And now, of this one exoplanet from 30-something years ago, there are now 5,300 almost exoplanets that have been identified. And so what was the problem, the population of one problem, suddenly becomes something which you can begin to generalize. You can begin to check similarities and differences and begin to make theories. So in our Milky Way, there are anything between 100 billion, and 400 billion stars. Let's say 250 billion. Well, what do we know about the other 249 billion, 999, etc.? Well, as Peter said, we know about the Hertzsprung-Russell diagram, where main sequence stars are arranged very, very nicely along here, going from rather dim stars to very bright stars, and going from low temperature to high temperature. I always think this is plotted the wrong way around, actually. I would rather have a Russell-Hertzsprung diagram, which was the other way around, and then this would be proportional to the temperature. But this is the way it's plotted. And not only that, the magnitude of the stars, as they get brighter, they get more negative. So coming into this field as a newcomer, I found this was a little bit surprising. But that's the way it is. You have to be in the culture. And so we know quite a lot about main sequence stars. We know about them turning off and turning into giant stars, and eventually ending up as black holes, neutron stars, white dwarfs. We know quite a lot about that systematic. But what can we hope to learn if we can actually visualize stars? Well, we can find out what their shapes are. Some of them are rapidly rotating. We can look for surface dynamics. We can look for star spots. Are there star spots? We have indications that there are, but are they like our sun? Do they have this 11, 22-year cycle? Do they exist only within certain latitudes? We don't know that. How fast do they spin? Some spin very, very quickly. And what happens when there are two stars and one of them is sucking off material to the other? What happens? Can we image that? And then this question, are stars as diverse as exoplanets, galaxies, or even black hole mergers? And here is the star Achena. This is the image of the star. And using interferometry, certain, let's call them diameters, were measured, and this is then the shape of that star, and it is rapidly rotating, something like one rotation every 2 or 3 days. Amazing when you think about it. And so can we therefore move from solar physics to stellar physics? Rather than just having one, can we have an array of stars? Yes, we can, but we can only do that with far better spatial resolution. That means angular resolution. How big is the star on the sky? And so here is the sun looked at with 1 milliarc second resolution. I'm losing my pointer. And now we're going down in resolution, better resolution, 10 pixels by 10, 25 by 25. You can see here that, well, there's something there, maybe something there. And then you go to 50 by 50 pixels. And yes, you definitely can see something. And then 100 by 100. And eventually 500 by 500, where you can definitely see that there are
sunspots. You can see details. And wouldn't it be nice to see those details on other main sequence stars? But what angular precision do you need to image a bright star? Well, let's say that we were standing on Proxima Centauri and looking back at our own sun. Our own sun subtends 6.6. This has died on me. I'll use the high-tech version. Okay, but I'll use this then. It keeps people quiet. It's just the microphone. You should stand quite near the microphone. All right, I'll do it like this then. There's too many things. I've only got 2 arms. So the sun subtends 6.6 milliarc seconds as we look from Proxima Centauri. And if we want an image which is 100 by 100, then we need a resolution of 50 microarc seconds, and we are so far away from that. Could we see the sun like this if we had this 100 by 100 pixels? Could we see this? Now this is the moon crossing the sun as seen from the Stereo B satellite. 2 satellites were launched about 20 years ago, Stereo A and Stereo B, and one was in front of the Earth's orbit, one was behind, so they could look stereoscopically at the sun. Could we see an exoplanet crossing a star? Rather than saying, oh, there's a little dip there in the light curve, or there is this relative velocity shift, could we actually see such a thing? And this could be Jupiter, as seen from Proxima Centauri. So let's go to Tycho Brahe. He's really our local hero. I always think he's so local. You know, he was born in Knutstorp, which is not too far from here. You'll have been, I suspect. Yeah. You would never find it unless you were really looking for it, because it's rather out in the wilds. But his observatory, he was called the greatest observational astronomer who ever lived. And this was said by this guy, Frederick Cromie, who's written a book on astronomical methods, really. He preceded that by saying he could be said to be, but I've decided just to say the greatest. And I think he had remarkable precision in the instruments that he built. And he was able to measure the transit of stars to an accuracy which is between 5 and maybe 10 times better than was available before him. And the human eye, a resolution of 60 arc seconds. And if we go to the extremely large telescope, which is being built now in Chile, the resolution there will be 5 milliarc seconds, 5,000 microarc seconds. So still a factor of 100 away from what we want. And so if we look at how our precision changes as we change the wavelength, I'll just disappear for a minute. So here we have very long wavelengths, radio waves, and we're coming now down into the visible. And here are some interferometers, and this is the precision along the y-axis. And here we have the Event Horizon Telescope, which basically was taken with radio telescopes that were tens of thousands of kilometers apart. And this is very high resolution, actually, down here.
And if we put Tycho Brahe on there, that's where Tycho Brahe is. And if we put the extremely large telescope, it's here. So we're still a long way from getting close to our 50 microarc second. But if we were able to use this array of many telescopes that are being built in Chile called the Cherenkov Telescope Array, which is being built to detect Cherenkov light through the interaction of gamma rays in the upper atmosphere, the telescopes are absolutely ideal for studying intensity interferometry. And as they can only measure when the skies are extremely dark, then intensity interferometry could be a parasite on the Cherenkov Telescope Array. So examples of interferometry, which you will be well aware of: water, single slit, double slit. Then the interference of the waves coming from the double slit, and the ability, if you were to analyze this interaction, would allow you to give information about the two slits, how far apart they are, even how wide they are. And then light. And so 150 years ago, the classic Michelson-Morley experiment, where they were looking to demonstrate whether there was an ether which light waves traveled on. And they built this interferometer here, where they split the light and then backwards and forwards, and it interacts again, and they can then measure interference fringes. And they saw nothing. This was floating on a bed of mercury, and if they just gently touched it, they could rotate the whole thing. And so they were able then to change the orientation of these arms with respect to the velocity of the Earth. But they saw nothing. Rather sad, actually. But never mind. And then you go to neutrons. I used to work a lot on neutrons. And this is a neutron interferometer up there, top left. And it's a single crystal of silicon. It's cut out of a piece of perfect silicon, and it's only this big. And they've cut these blades out, which act like the mirrors of Michelson and Morley. And the neutrons are split, and they take different paths, and then they interfere again. And you can measure then the properties of different materials by interposing them in the interferometer. And this is done in the city of Grenoble in the Alps, where I used to live, at a nuclear reactor. And it was the most precise instrument on that nuclear reactor, research reactor. And this is a pattern that they got on Midsummer Day, the year 2000, 20th of June. And they have these two beams. It's this one and that one, and they measure them both. And then sometime in the early morning, they saw this. And it was an earthquake. And Grenoble is an earthquake zone. And therefore, it wasn't really very surprising. The shaking had disturbed the interferometer. And the guys who came in the morning, they recognized what had happened, and they got in touch with the local geological survey, and they say, no, there has been no earthquake. But these two guys were very persistent. And they found that there had been an earthquake, and it was in Iceland. And therefore, what this indicates is that interferometry is extremely precise. Also very susceptible to any kind of vibrations as well, but extremely precise. And then, of course, gravitational waves, which we all know a lot about now. And this is amazing
technology. But it's a Michelson-Morley interferometer, basically. And so you've got lasers here reflecting off two mirrors and interacting again. And if there's any vibration, the interference fringes will be diminished. And they have detected up to now, I think it's 90 different events, where first of all black holes were merging, and then they found some events where neutron stars were merging, and then when a neutron star was merging with a black hole. And so here we went from 0 of these mergers to now 90. Again, it's this population of 1 problem. And so Albert Michelson was not satisfied with getting no results. And he thought, well, if I can do this with light, using my interferometer, I can convert the Mount Wilson telescope to become an interferometer. And he obviously was very persuasive. And he managed to persuade the people at the telescope that he could put this beam on top of the telescope with mirrors on either side, and then reflect the light from a given star to other mirrors and down to the optics, the eyepieces, where they would see interference fringes. And he was more successful there. And this experiment was done with Michelson and his co-worker, Pease. And here we see Pease sitting at the eyepiece. But we also see a guy up here. And this guy had got the glorious job of moving the mirrors in order that you balance the paths. And there he is sitting on the top of the telescope, while, as you well know, the star is moving across the sky and the telescope is moving to track it. And he is there, sitting there, brave man, measuring, helping Pease to measure the interference fringes. And they measured the diameters of 7 giant stars, the ones that we were looking at earlier. And so Arcturus, Antares, also Betelgeuse. And you can see from their diameters here, Arcturus was the smaller one, Antares was the big one, 450, 27, and Betelgeuse is sitting in here at 300 or so. They were able to do that, and that was really quite a remarkable set of measurements that they made. But from then on, nothing was done. Michelson tried to make a beam that was 30 meters to put on top of this telescope, but the thing bent, and they couldn't get any interference fringes. So 70 years later, there was a very large telescope interferometer. And again, this is marvelous technology. And so there are these 4 large telescopes, part of the VLT as it's called. And they can be used as an interferometer. And the light which comes from, in this case, these 2 telescopes, is brought together by a very complex system of mirrors, eventually to the detector there. And if they get the path lengths identical, they can measure interference fringes from the star. However, getting those path lengths exactly right is very demanding. And so under here, they've got these moving trolleys with mirrors on them, where the light is reflected backwards and forwards. And not only do they have the trolleys, but within each of these trolleys are other devices that are trying to adjust for the fact that the lengths are not the same. It's like the nursery rhyme about
ants having little ants on their backs and all this kind of thing. But this is really amazing technology. But it has, in reality, reached a certain limit, in my view. Oh, what have I lost? Oh, it's being cut out by something on the screen sharing. Hold on, maybe this will stop it. Oh, it's okay. That's good. Sorry? Yeah. So this kind of interferometer is like water waves, or like the neutron waves. You're comparing the amplitude of one beam with the amplitude of another beam, and it gives you this so-called factor G1. The precision that's needed in order to see these fringes is something like 50 nanometers in the distance. 50 nanometers, 500 angstroms. And it's really remarkable that they can do it at all. And I've said that it's rather unforgiving. You're really on the edge of technology. Just giving up the ghost. My system is not the edge of technology. Let's try this again. Oh, something's happened. Something is frozen. Is it working on your computer? No, it's frozen. Wait a minute. Oh, right. Okay. There. Try that. No, it's not working. Right. So let us move on then to not interference of amplitudes, waves, but intensities, brightnesses. And this is one level down. So that G1 factor that I showed you turns out to be much more difficult to measure as G2. It's what's called the second order effect. And here we get into some rather interesting, again, arguments. And that is that in the 50s and 60s, this guy, Hanbury Brown, who was a radar engineer and had worked on radar during the Second World War, and he got a job at Jodrell Bank. And he got involved in radio astronomy and radio telescopes. But Hanbury Brown was what in English would be called an operator. That means that he didn't stop. If he wanted something, he went for it. And he had this idea, radio astronomy is waves. Optical astronomy is photons. And different schools of thought say, no, radio waves and visible light, they're totally different. Hanbury Brown challenged that. And his intuition told him that if you detect one photon, if you're able to detect one photon, there is a higher than average probability that you will detect another one. They group together. So they're not independent. So light coming from a star, let's assume there is just one color, one wavelength. If you detect one photon, you stand a higher probability of detecting another one. And this is somewhat astonishing. And Hanbury Brown was not a physicist, and all of the lofty physicists said, no, 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 this is complete nonsense. And it went on for 5 years or more. But he said, well, no, he believed what he was saying. And so this is Hanbury Brown. Oscilloscopes that
I don't think even Peter was involved with. They were from the Ark. And this is what he used. He managed to go to the army and he persuaded them to give him 2 searchlights, anti-aircraft searchlights. And he then modified them so that instead of them beaming light out, they were used as telescope mirrors. And he put a detector at the focus of each of these, and he moved them apart. And the closer they were, the more chance there was of finding one photon linked to another. And the further away they got, there was less chance. And so you have this characteristic curve. And he was able, in Manchester, not known for its clear skies, he was able to measure the diameter of Sirius. But he then realized that he was on a loser, that Sirius was the brightest star that he could see. It only went 20 degrees above the horizon, so he decided that off he would go to Australia. And indeed he did. And he managed to persuade people at the University of Sydney to give him enough money to build this interferometer. And this is at a place called Narrabri, out in the bush in Australia. And what he had was this rail track, 180 meters in diameter, and 2 telescopes, these 2 telescopes. And you see they're not the kind of telescopes that we think about. They collect light and focus the light to a detector, which is here. And they move these apart looking at one star, and in changing this baseline, they were able to see how this correlation of one photon with another was to drop. And the point at which it got halfway down this drop gave them, using some mathematics, the ability to determine the diameter of the star that they were looking at. Of course, if you read his book, he's written a book about this, and it's fascinating. I'll show it to you in a minute. It wasn't as easy as you might think. They had problems. These birds were a problem. They were a serious problem. Because these birds, pink galas, used to like eating the rubber coating on all of the cables. It must have been tasty, I suppose, because they had to bring the signal from here to there and from there to there, and then and they would find that they hadn't got any data because the gala birds had eaten the rubber covering. And that wasn't their only problem. They found that there were these big black toads in the toilet. You know, these, and there were snakes everywhere. And so, being a pioneering guy, he was born in India, you had a price to pay. It's not like living in Lund or Malmö or whatever. But they succeeded. They really went ahead and they surveyed the southern sky, and they found the diameters of the 32 stars, and roughly 26 of them were on the main sequence. And they could not measure anything less bright than about 2.5 in magnitude. The system was not sensitive enough. And so they measured the whole lot that they could. It's interesting that Twiss was a kind of shy guy, and there's no known photograph of this guy. He didn't like to be photographed. He was a mathematician,
and mathematicians are a bit strange, really. He didn't like to be photographed. So no one has ever found a photograph of him. And he did not like going from Manchester to Narrabri. And he's quoted in Hanbury Brown's book as saying, "But Robert, they eat peas out of a tin in Australia." So he wasn't going to go. And he didn't go, at least not for any length of time. This is him a little bit older. Still laughing. You get this idea when you read this book. And it's very difficult to get hold of a copy of this, in which he describes the adventures. It really is fascinating, what he went through in order to do it. He talks about the electronics and the physics as well, but he also talks about the human side of it, what it was like. But if you look it up and try and buy one, you'll find that they cost 1,400 crowns or things like that. They're really very expensive to buy them. There's one in the library here. But this was him, and you get the impression from this book that he was a happy-go-lucky, so nothing stopped him. Nothing stopped him. But he got to that point, having measured the 32 stars, and then he got this other plan, a bit like Michelson, to make a bigger version. But then instruments like the VLTI and other so-called amplitude interferometers were making great steps. And at this age, I don't know what age he would be, he suddenly went into science administration, which is something of a great loss, in my view. Anyway, this was the beginning of what was known as quantum optics. And eventually, after 5, 6, 7, 8 years of fighting, this guy, Roy Glauber, a theoretician, proved that what Hanbury Brown had done had got a theoretical basis. It was correct. And at that point, it was accepted. Whereupon, Roy Glauber got the Nobel Prize. And poor old Robert Hanbury Brown had died 4 years earlier. So he didn't get the Nobel Prize. And if there's one thing about the Nobel Prize that I would criticize, it is that they are risk averse. They don't take risks. And they wait too long to recognize when something significant has happened. And we see it with the Higgs boson. Peter Higgs, it was 45 years after he'd written his paper that it was proven that there was this boson, and he was given the Nobel Prize, but many people die. And for me, this is terrible. This Robert Hanbury Brown, in my view, deserved the Nobel Prize as well as Roy Glauber. But that's life. So the thing about intensity interferometry is that it's virtually immune to turbulence. The seeing in the sky that you deal with, there's a good night, there's a bad night. That's because the precision of intensity interferometers is determined by how far light travels in a nanosecond, which is the time you can resolve different photons. So you've got 30 centimeters to play with. Whereas as we saw with the Very Large Telescope interferometer, you've got 50 nanometers. You've got nothing. And therefore, you can use telescopes that are not completely perfect, and you can look through the atmosphere, and you can more or less be immune to turbulence. And because you're looking for correlation of light from one star, the background light is not such a problem to you. So there are quite a lot of advantages in this, except that it's a very low signal method. And so I was at Scanner before the great coronavirus, and then here I was, and I just
took photographs looking through about this depth of water. And of course, this is the fluctuations on the surface. But these are the kind of fluctuations that you get in the whole of the atmosphere if you condense the atmosphere down. And so you're looking through that. And this is why on the big telescopes, they're using these lasers in order to adjust the mirrors, in order to improve the seeing. Now, intensity interferometry in the visible is equivalent to radio astronomy. It's very, very similar. You use many, many telescopes. You sample the signal that there is in one telescope compared to another telescope, and this one to that one, and that one to that one, and like that. And you then develop a pattern. And it's exactly the same with visible interferometry. It's one of the reasons why the VLTI, with its only 4 telescopes, is limited. It's only got these, what is it, 4 times 3, 12 over 2, 6 baselines, 6 different baselines. Whereas when you've got the 66 at ALMA, you've got 66 times 65 divided by 2, which is a big number. You've got lots of baselines, which is like pixels in your camera. And this is the kind of image that you get from radio telescopes. So you get the protoplanetary disk. Here, this is one of the first images, which is quite spectacular. And this is looking at ammonia on Jupiter by selecting out an excitation line in the spectrum of ammonia. So radio telescopes in some ways have moved ahead very fast. And optical telescopes are only catching up. So beneath our feet, actually maybe a little bit that way, but beneath our feet, we have this lovely optics lab downstairs. It's 25 meters long. It's completely stabilized. It's got a double wall. You can walk all the way around between the 2 walls. You can crawl on top. It's on a bed of sand. It's totally isolated. It's wonderful. And in there, we have built our own intensity interferometer. And what you need is a bright source of light. You need some fast detectors. And you need something that compares the output from different detectors. And so it's like this. When you have 2 detectors and you've got 1 light source, and then you detect here and there, and you see 1 photon, and you see another one in the other detector, and these 2 will arrive closer in time than statistics would lead you to expect. And that means that you get this rather strange pattern. As the time gets shorter, instead of this being 1 equal probability, it begins to rise. And this is a measure of the degree to which the photons are correlated. And we've got this downstairs. And so this is a pattern that I measured. We had a laser, and I shone the laser through some milk to make the light incoherent. And so this is 1 second, and this is a millisecond, and this is a microsecond, and this is a nanosecond. And so what you see is that here the correlation is 0. There's no correlation, but at some shorter time it rises when you get to this point. And this is the correlation that you see. And it's quite remarkable that it's really quite, I say, easy. You can see it. And so this is the setup that we have. I had thought that I could take some people downstairs, but probably
not today, and this is our laser. This is where the milk is. Here we have this very narrow aperture, which is our star. And then we shine the light onto our little telescope. And the output goes through a correlator. And then we have this ancient PC, which is our control center, in which we get these correlated patterns. And so that's what it looks like. This is what we've got 10 telescopes. We call them telescopes. They're really 2 sets of lenses and then a single photon absorption detector here. And this detector is 100 microns, just a little bit bigger than a human hair. And it's a devil of a job to get the light focused on those. And you can just see the detector through these lenses here. It really is a tricky job to get them aligned, but we have 10 telescopes. And those are the 10. And then we're using the different distances between them and the different angles in order to measure our patterns. And so these are the positions of those telescopes. What's happened now? And then if we put the green is an Airy pattern, so-called Airy pattern. It's a diffraction pattern from a very small aperture. And that's what we detect on our detector plane. This is where the light energy is. And we're able to sample at different positions that particular pattern. We didn't have so many baselines, but we had quite a few. And so this is our setup on the left. But as you measure this correlation and you measure a different, greater separation, you see that this correlation goes down. You also see from the quality of the data that some telescopes are more better aligned than others. But that allows us, if we take that flat level, to plot how this falls off with distance. And so we measured this, and the problem that we had is that you cannot get the telescopes close enough together. And so you're able to measure these points. And so this is where there is zero separation. We use a split prism to split the light into 2 detectors. But then it comes down here, and this is the Airy pattern. And then, believe it or not, there's a minimum, and then there is a maximum. And but we need more precision. So there was a method that we developed, which was to put an acrylic block in front of the detectors to change the path length. And we were able to get much more precision from that. And the width of that peak, if we reflect it on the other side, the width of that allows us to get the diameter of our aperture. And it works out, what was this? 150 microns. And it works out rather well, the diameter that we got. And that is how you get the diameter of stars. And so intensity interferometry on the ground has suddenly begun to blossom. And I give the credit to Dinis Dravins for this. He's a professor here in the department. And about 15 years ago, he started to do these measurements and started to develop the ideas, realizing that amplitude interferometry had reached some limits. And he's worked on this. I was one of his students. And he's worked on this for 15 years. And during that period, about 5 years ago, people who had got these
these kind of telescopes, looking at Cherenkov light, began to realize they could use them for intensity interferometry. And MAGIC is on La Palma. There are 2 MAGIC telescopes. They've started to do this. There are 4 telescopes in Veritas in Arizona, and they've linked all 4 telescopes together, and they're making rather beautiful measurements. And here is a telescope which is in Sicily, a prototype of 9 telescopes that will be put in Tenerife. And so there's been this renewed interest. And I credit Dani Stravins with this. There were 1 or 2 other people at the time, but Dani has been with us all the way. And so the next step from those telescopes is the Cherenkov telescope array, which has got 96 telescopes which are being built, and they will be in the desert in Paranal, and we've got the ELT and the VLT, and this area here is where the Cherenkov telescopes will sit. And of course, the people who are building it are saying, well, we built it for our purposes. And we are saying, yes, but you don't need it when there's a moon, because you can't measure when there's a moon, but we can. And so, because of the advances that there have been in these other small sets of telescopes, they are now accepting that this is the way to go. And so here's CTA North, which will be on La Palma, with its telescopes in the visible band, and then CTA South, 90-something telescopes. And the resolution, if we were to piggyback on these and use them as intensity interferometry, would be about 100 microarc seconds. So we're getting somewhere. But they want that. They will not be built for another. They're being built now, but another 10 years. Well, why do we need to piggyback on somebody else? Why don't we build a purpose-built intensity interferometer? And so, one holiday, I started to draw things out and thought, oh, what can we do? Let's imagine there were no limits. And let's build something like ALMA. ALMA is beautiful. Let's build a stellar intensity interferometer array, SITAR we call it. Let's have 100 telescopes and 3 kilometers apart, and let's have it in Namibia or Australia or whatever. And it might cost €1 billion, but ALMA costs 1.4 billion euros. So why don't we think big? And so I did this little diagram. Actually, it's 5. I was a bit more ambitious here. Here it's 5 kilometers, and we've got 245 telescopes. And then you've got the 60,000 baselines, which is 60,000 pixels, and that would give you a resolution of 12.5 microarc seconds. Well, let's be realistic and say maybe 25, but that's good enough, really. And then we could actually image a star. It would have to be rather brighter than our own sun, but we could image a star if we had that. But this is really some long time in the future. And even Peter will be retired by then, I think. Anyway, and finally, just want to demonstrate the advantages of a higher resolution. So this is an audience participation. So you've got to actually tell me what this is. So if you have 10 by 10 pixels, then you've got this image. And if you increase it to 20 by 20, you've got this image. Anyone know what it might be? Yes, you know. What's this one? You know now. Einstein. Einstein. But then if you improve your resolution, you get this. And yes, it's definitely Einstein. But as you increase the number of pixels, you get better and better precision. And there's Albert Einstein in all his glory.
And I thank you for listening. And here's a rainbow over this building. So thank you for listening. Okay. Colin, you are... How long was it? Was it too long? No. And it was too long. I think it was too short. No. It could have been much more, even more. No, but it's fantastic. It was really amazing to try to understand this. Well, have you understood it completely? No. No, Okay. and Dinis says this is the most difficult kind of instrument to explain to anyone because of this strange thing to do with the photon being what's called a boson, which means that bosons can overlap, and the other kind of particles, fermions, cannot. And it's very difficult to explain, and I don't fully understand it. That's what I was going to ask you about. I mean, the quantum mechanical explanation behind this grouping. Yes. It's because of the photon has got a spin, and its spin is 1. Yeah, unlike I have something important. you're going to sandwich Something else. Oh, and so the fact that photons have got spin and spin of 1, it means that they can occupy the same state, whereas fermions, electrons, neutrons, protons, with spins of half, they cannot. And this is what allows the bosons to clump together, whereas the fermions push each other apart. And from this level, you can get it. And it's a quantum mechanical effect. And that's as far as I'm going. But that was awarded a Nobel Prize when that was being explained. It was very spectacular, because no one believed it. Because why should it be that you've got a light and the photons that come from that light, if you're measuring them one by one as they come, you would expect them to come in a totally random way, and they don't. Yeah. They don't. They are linked to each other. Not physically linked, but they follow. So it's really, and it caused quite a fuss for 5, 6, 7 years, quite a fuss. It was all nonsense. You mentioned a few experiments that are already operating. Yes. So I'm jealous as hell. What are the results so far? This is very strange. We are part of a stellar intensity interferometry working group as part of the CTA consortium. However, these little groups, Veritas, Magic, they keep their results to themselves until they're ready to publish. Mm-hmm. But what we know, and we work well together, but because they are part of a bigger, it's like a Venn diagram, you know, because they are part of a bigger collaboration that doesn't only do intensity interferometry, they are not allowed to release their results. However, they have measured, and the idea of Veritas with its 4 telescopes is to measure more stars in the northern hemisphere than Hanbury-Brown measured in the south. And they are, we've seen results that show done about 15 or so, and it looks very impressive. The idea would be that once you get to many more telescopes, 9 telescopes on Tenerife, you may be able to invert the data and produce a real image, and that would be a big step forward, but we're not there yet. Yeah, I was just thinking about getting a real image. We're not there yet. Okay. I'm sure there are other questions. Please. There was a nice comment from Leif Lundgren in the chat. Oh. Yeah, let's see what I can do about the chat. Is it on mine?
That was a stellar presentation. Well, it was about stars. That's very nice. Thank you. So we have about 20 people out there looking at us. Oh. Any more questions? I mean, there might be a few. Or was it clear? No, the questions are, when is the bus going? The number 7, when is the number 7 bus going? I appreciate that you listen to me speaking in English. It's a great privilege for me to be able to speak in English. And sometimes I get a bit carried away, but I hope that you could understand. I find it very difficult not to understand you. I mean, clearly, slowly. Well, that's nice. Crisply. There is a What question. are you personally working on? Please repeat the question. Yes. Well, what am I personally working on? Well, what I'm wanting to do downstairs is that we tried this block of acrylic and rotated it, but we did it in a very physics way. We stood the block up and I turned the table with my hand, and then I ran outside and turned the lights off and measured and turned again. What I would like is that we motorize this and that we have a precise turntable and we have a thicker block and we can then trace that out, the area diagram out. And partly this is because if you really want to pursue making measurements on bigger sets of telescopes, you've got to have people who are qualified, who know what to do. And we're trying to work on that because, quite frankly, we've been overtaken by the people who had the telescope sitting there, 4 in Veritas and 2 in Magic, realizing they could actually make measurements. And so, frankly, I'm as jealous as hell. No, really. That's what I would like to do. And then there's the political side of it, because being at the European Spallation Source, it was a lot of politics, and therefore attempting to persuade the management of CTA that we could use their telescopes. First of all, it was no way, where's your money? We've managed to persuade them. So it's partly experimental and it's partly political, but it will be years and years. Yeah, thanks. There was another question, was there? Any more? So no. You could just release your sharing there, perhaps. Where are we? Stop sharing. Yeah, that might be it. And then, we are here. Oh, I see. So just to give the finishing words. Mm-hmm. I have something to give you. Please come here. So, yes. You can never guess what it is. Oh, it's Robert Henry Brown's book. Thank you very, very, Thank very you. much. Where did you get this from? Oh, well, I'm afraid it's not that valuable. Oh, it might be. That looks really nice. Thank you. Well, okay. So thank you very much. Thank you. Great. Thank you. Thanks. And it's a pleasure to be a member of the society. You are welcome to give further results. No, I will come and listen to other results. Okay. I like these photographs. They were lovely. Okay. Yeah. So, thank you very much. Thank you. Tack så hemskt mycket. Yeah. Oh, I should say, yeah. In this edition of Popular Astronomy, there is an article by Dinus and I, and Peter just told me that this particular issue has been the bestseller ever. Yeah, you're a good liar, I know. You have to be in this world. So there is an article in there in Swedish. If you want to look at your back copies. Yeah, so thank you very much again. Thank you. Tack så mycket för ikväll. Varsågod. Vi ses igen i slutet på den här månaden, eller hur, sekreteraren Mirja?
4 veckor, ja. I Malmö? Så troligen. Ja, probably. In Malmö. Oh. Så. Vi ses igen. Ha det så trevligt och tack så mycket för ikväll. Hej på er. Tack. Hej.